बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। सही बुखारी हदीस नंबर 9। Narrated Abu Hurairah, the Prophet said, faith, belief consists of more than 60 branches, i.e. parts, and haya. This term haya covers a large number of concepts which are to be taken together. Amongst them are self-respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc. is a part of faith. Sahih al-Bukhari, hadith number 9.